Todos conocemos o hemos escuchado alguna vez al menos el principal mandamiento, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a pesar de que lo conocemos, también sabemos que también se buscó excusarse de ese mandamiento. Recuerdo que un experto en la ley dijo: ¿y quién es mi prójimo para que yo le ame? O sea, ¿por qué preguntar algo así? ¿Acaso habrá quienes no son el prójimo? ¿Por qué hacer esa clase de pregunta? ¿Y quién es mi prójimo para que yo le ame? Para mí esa pregunta lo que significa es que la persona estaba tratando de escabullirse o de darle la vuelta al mandamiento. Y aún la misma escritura da testimonio de que ellos estaban tratando de justificarse, de excusarse, ¿no? ¿Por qué no aman a tal o cual persona? Como haciendo discriminación en a quienes sí amar y a quienes no amar. Pero si nosotros escuchamos y ponemos atención a este gran mandamiento que tiene que ver con amar al enemigo, entonces ahí no deja lugar a dudas, porque ahí se encierra todo. Significa que debemos amar a todos sin excepción, porque si tienes que amar a tu enemigo, entonces ¿a quién no debes amar? ¿No? Ahí incluye todas las personas. Y aunque queramos caer en la tentación de excusar o disimular este mandamiento, está muy puntualizado cuando dice: sed también vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y hace salir su sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Ahora, la pregunta verdadera ¿es posible realmente amar al enemigo? ¿Por qué ponernos un mandamiento tan difícil si no es posible cumplirlo? Y aquí yo creo que todo tiene que ver con la ignorancia que tenemos del otro, en especial de aquel al que consideramos enemigo. Obviamente Dios conoce a cada persona que habita en el mundo, conoce toda su trayectoria de vida. Sin embargo, para nosotros siempre es muy difícil tratar de ponernos en el lugar de la otra persona porque no conocemos nada de su vida, ni de las circunstancias que lo llevaron a hacer lo que es o a hacer lo que hace. Cuando Él dice amad a vuestros enemigos, yo lo que creo que Él está tratando de hacer es hacernos ponernos en el lugar del otro, tener empatía por el otro, darle la oportunidad de expresarse para que podamos entender sus motivos y por qué se comporta como se comporta. Para definir lo que es un enemigo, podríamos darle la vuelta al concepto o acomodar los conceptos de manera que nos sean más fáciles de excusar. Por ejemplo, escuché a algún hermano que dijo: nosotros podemos amar a nuestro enemigo, pero no podemos amar a los enemigos de Dios. O sea, siempre buscando la forma de darle la vuelta al concepto. Sin embargo, hablando de conceptos generales ampliamente aceptados, un enemigo es el contrario, el opuesto, el antagónico a nosotros. Y posteriormente otra acepción de la palabra enemigo es aquel que nos hace daño. Pero yo creo que antes de hacernos daño debe ser opuesto a nosotros por alguna razón. Pensar diferente, ser diferente. En psicología se nos enseña que nosotros estamos condicionados en nuestras formas de pensar al ambiente en el que nos desarrollamos, al lenguaje que hablamos, a la gente con la que interactuamos, a la cultura en la que vivimos. Entonces, dado que hay muchos idiomas, muchas culturas y que somos tan diferentes, es obvio que en algún momento vamos a toparnos en la vida con personas que piensen totalmente distinto a nosotros, y eso es porque han vivido una vida distinta a la nuestra, ¿no? El problema radica en considerar enemigo aquello que es diferente a nosotros y principalmente temerle, ¿no? A esa persona distinta, a esa persona a la que no conocemos y a la que no entendemos. Contrincantes u opositores o personas que sean diferentes a nosotros la podemos encontrar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde algo tan sencillo como la preferencia de un sabor, de un equipo de fútbol,
hasta algo tan complicado como las preferencias políticas, económicas y religiosas, ¿no? Son de aquellas cosas que nos pueden hacer sentir como antagónicos por nuestras maneras de pensar. Hay información que no es tan fácilmente accesible para nosotros, principalmente por temas de la geografía, pero más que nada por temas del idioma. Por ejemplo, para nosotros es muy difícil entender la ideología árabe porque no hablamos árabe, y de igual forma la ideología rusa porque no tenemos acceso directo a la información que ellos tienen porque no hablamos ese idioma. Y eso nos hace desconocer mucho sobre esas culturas y sobre esas maneras de pensar, y por eso las sentimos tan ajenas. Lo mismo sucede para el tema de la religión. Generalmente estamos muy encerrados en nuestras propias concepciones e ideas de lo que es lo religioso, que tratamos al que no es de mi misma religión como enemigo, ¿no? Como opuesto, como antagónico, ¿no? Y como yo lo he mencionado a lo largo de mis videos, no podemos nosotros juzgar una religión si no la conocemos, y no la podemos conocer si no la escuchamos, y no la podemos escuchar si no la visitamos, ¿no? Y es algo que no se hace. Entonces, al final, estamos tomando como a un enemigo a alguien que realmente ni siquiera conocemos, ¿no? A un grupo de personas a las que ni siquiera nos hemos dado la tarea de escuchar, o de entender, o de darles el respeto de que se presenten a sí mismas, no desde un enemigo de ellas, sino ellas mismas que se presenten a sí mismas, dando todas los atributos y las características y lo que los hace ser esa religión particular, ¿no? Y cuando yo digo que les demos el respeto de que ellas se presenten, me refiero muy puntualmente a como lo dije en mis videos anteriores. Si nosotros vamos a aprender de otra religión, pero aprendiéndolo desde la perspectiva de la religión que se considera su contraria, tipo, imagínense que yo quiero aprender sobre la religión católica desde la iglesia a la luz del mundo. ¿Qué voy a aprender de la religión católica si los que me van a enseñar son de la luz del mundo? Pues obviamente puras cosas malas, ¿no? Y lo sabemos porque lo hemos vivido. Igual, si voy con un testigo de Jehová, como lo había dicho, ellos van a hablar bien de su religión y van a hablar mal de las otras. Entonces no es justo tratar de aprender de otra religión desde la perspectiva de la religión propia, sino ir directamente a la religión. Eso es lo justo, para darles a cada uno la opción de presentarse tal y como son, y que cada uno diga su verdad de su postura, ¿no? Porque no se vale, no es inteligente aprender de alguien tomando solamente en consideración lo que su peor enemigo piensa de esa persona. No es nada sensato hacer algo así, porque el enemigo va a hablar lo peor de esa persona. Entonces, lo digo porque sucede en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Sucede en lo religioso, sucede en lo político también, ¿no? Imagínense que decidamos odiar a alguien solo por lo que nos habló mal de él, su peor enemigo. Y con respecto a esa desinformación o esa información incompleta, vamos a agarrar un odio fanático hacia alguien que ni siquiera hemos preguntadole si es verdad todo lo malo que dicen de él, ¿no? O sea, no es sensato odiar a alguien que ni siquiera conocemos o sea, y lo digo principalmente porque a mí me ha pasado, y como a muchos de la luz del mundo, que nos odian de a gratis sin siquiera habernos dado la oportunidad de hablar, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuándo hemos escuchado la versión de los palestinos o de los árabes o de los rusos directamente de ellos? No podemos porque no hablamos ese idioma. Lo que nos llega es una traducción. Ojalá pudiéramos hablar esos idiomas para tener la información directa y veraz. Prácticamente solamente podemos ver una parte de la moneda, una cara de la moneda, y no nos llega la otra parte de la otra cara, la otra versión de la historia. Y si nos llega ya traducida de parte de los principales medios de comunicación a través, en este caso, de los grandes medios como Twitter, YouTube, ¿no? Y
grandes cadenas de noticias que generalmente ya nos hacen el filtro a través de su perspectiva. Afortunadamente ahora muchos hablan inglés, muchos árabes hablan inglés y podemos escuchar su versión de los hechos, siempre y cuando permitan los medios de comunicación que esa información nos llegue, porque también hay mucho control de la información con toda la intención de crear una polarización muchas veces en nosotros. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. How I got out of Zionism. So this is obviously a much longer conversation and a much longer story. But for the sake of brevity, I'll try to tell this, as the Alter Rebbe says, the first rabbi of Chabad, I'll try to tell the long, short version of how this happened. So in 2018, when I was 20 years old, I was studying in Jerusalem in an all-male religious nationalist seminary. And obviously I grew up very Zionist. And while I was there, I started having questions about the entire population that existed beyond these walls. And as part of my program, there were individuals who were doing this interesting program where folks actually met Palestinians and heard some of their perspectives. And for me, I had heard some good things about that program, and some of the things that they were saying were interesting and appealing, so I decided to go to that program. And I remember it was a Friday before Shabbos, and I was sitting there at 9 a.m. in Jerusalem, and a Palestinian man had come to speak to us. And he was describing how he had to get up at 4:30 a.m. to make it to Jerusalem at 9 a.m.
even though he lived in Ramallah, which is only like 7 miles away. So obviously my brain goes, well, that doesn't make any sense. Surely it shouldn't take you more than 4 hours to go 7 miles. And then I listened how he proceeded to talk about the system of checkpoints, how he had to get on a separate bus, how he had to make the calculation of whether it made more sense for him to stay on the bus, knowing that if he's on the bus, he could be kicked off the bus at the checkpoint and go to the back of the line, or if it just made sense to just wait on the non-bus part of the checkpoint to get through to make sure that he got here in time, to speak to a bunch of Zionist Jews to try to convince them that Palestinians were human. So after the lecture, I went up to him, I was like, dude, this is fucked up. What is going on here? Why did no one tell me about this? And I was like, can you just I didn't even know what I was like, more, just more, tell me more. He took out his ID card and he's like, yeah, I actually have to head back now because if I'm not back by a certain time, my provisional travel status is going to get revoked and I won't be able to leave Ramallah again. And it doesn't matter if the checkpoints held me up. The checkpoints could take 3 to 4 hours. So I need to head back now. I'm like, dude, it's 10:30 or 11 o'clock. He's like, I can't take any chances. I'm not risking this getting revoked. So I said to him, I was like, I need to know more. He said, well, why don't you come with me to Ramallah? So I'll tell you, the first thought that rose in my mind, it was rising and it said, if I go, you will kill me. Because that was the way I was conditioned. Growing up, for me, Palestinians were terrorists. There was no possibility that a Palestinian was human, and certainly no possibility that Palestinian resistance had nothing to do with Jewish folks, but had to do with the fact that there were settlers kicking Palestinians off their land, upholding apartheid, ethnic cleansing, and genocide. So as that thought was rising, there was another voice in me, and I think this voice is a deep ancestral voice, and to this day, I'm amazed at myself that I was able to challenge all of my conditioning with a second voice, a deeper voice, a deeper knowing. And that voice immediately said, well, you've been told your whole life that this person was going to kill you and that this person was a terrorist and he wasn't human. And he's standing right in front of you and he's the exact opposite of those things. And in that moment, I didn't vocalize that thought and I called bullshit and I said, yeah, I'll come. I'll come. I need to see it for myself. Now, as a Zionist kid growing up, this was unheard of. The thought that I could go to a Palestinian town and come back in anything less than a body bag was absurd. But he said, you got to come in the next couple of days. So this was Friday. So I had Shabbos in Yerushalayim. And then Sunday is a work day in the Israeli settler colony. So I went to yeshiva. I went to Gemara in the morning. I think we were holding in Kedushin. And then during lunch, I took off my kippah, I put on the hat, and I went to Shar Shechem, which is Damascus Gate. The only place I wasn't allowed to go to when I was in yeshiva, for fear that Palestinians would kill me. And the second I stepped into Damascus Gate, I essentially, I don't want to say became Palestinian, that's ridiculous. I had tremendous privilege as a settler, but I got to taste, maybe instead of a drop in the ocean, I got to taste the mist surrounding one drop in the ocean of what it's like to be subject to a settler colonial regime. And I got on a Palestinian bus, and for me, I was like, well, this is interesting that it's a completely different busing system, but even more than that, it's like all of a sudden was with the people who were supposed to kill me. And in fact, the very opposite happened, where when I was on a Palestinian bus, all of a sudden my sense of identity and belonging started to become Palestinian in terms of my sense of where my safety lies. And my sense of threat immediately became, holy shit, I'm on a Palestinian bus. I am being read as Palestinian in a fucking genocidal settler colony. I am about to go through an hour and a half of military checkpoints in knowing that this occupying army can do whatever they want to me, and the only protection I have is an American passport, which is way more than any Palestinian has, and I was still terrified. And I remember the process of just like this image of a Palestinian father being comforted by his daughter. This man's probably 65 years old. And just me just realizing in that moment, like,
the deep humiliation that this person had to undergo. And he was someone privileged who was able to leave Ramallah to Jerusalem. And I remember just going through the Columbia checkpoint, IDF soldiers coming on, harassing us. And I remember going into the Columbia checkpoint and being on the inside of the wall and seeing the beautiful graffiti and seeing that there was a graffiti of someone, a kid with a slingshot. And my Jewish brain at the time said, wow, this is amazing. The Quran and the Torah are so similar. They also have an image of King David with a slingshot. And then after that, the bus kept going and the slingshot was pointed at an IDF soldier. And that's when it started to crumble for me, where I said, wait a second, who's who here? Who's David and who's Goliath? These are the same rocks that my ancestors used to resist oppression. And now these rocks of Palestine are being used by Palestinians to resist oppression too. And we have become our worst nightmare. I remember sitting in a bar in Ramallah. Sorry, the Israeli security apparatus, I don't remember who it was. But if you could find him for me, that'd be lovely, because I dearly miss him and he changed my life. I remember sitting in a bar in Ramallah. And this person just explaining to me, this beautiful Palestinian human just explaining to me, being so patient with me, speaking to a Zionist settler, speaking to me and just saying, like, dude, like, most people here have never seen Jerusalem. I'm like, what are you talking about? It's literally right there. It's like you have to be a male and 65 or older, or women 55 or older, or you need to have someone sponsor you for a work permit, but the only way they can sponsor you, there has to be an Israeli, and how the fuck is an Israeli going to sponsor you if they don't even know you exist because you're behind the wall? Again, maybe the regulations have changed. This was my experience 5 years ago. It's probably gotten worse. And I remember him saying to me, he said, Shlomo, what would you do? What would you do if your entire life, the only person of the occupying army that you saw, and the only interaction you ever had with Jews were IDF soldiers who came in and raided you and arrested you in the middle of the night, put you under administrative detention, tear gassed your homes, cut off your water and electricity, arrested a bunch of your friends, and killed you and harassed you? He said, what would you fucking do? And I said, if you don't think that I would resist with every single fiber in my being, as long as I was alive, to liberate myself from this colonial hell, you are out of your fucking mind. I said, how dare you even ask me what I would do? I said, do you know my ancestry? Do you know who I come from? Do you know that my lineage? My grandfather survived Auschwitz. Reb Shimon Bar Yochai, Hanukkah. You think I wouldn't fight back? That was after 6 hours. Can you imagine what 18 years, what 30 years does to the psyche of someone like that? And y'all sit here and get confused with Palestinian resistance? Are you kidding me? All that shows me is that A, you have no idea what the settler colony of Israel is, and B, it's disrespectful. You're disrespecting yourself because you're telling me that if you were in that position, you wouldn't fight back and you would willingly die. And that tells me that if I was in Auschwitz with you and we were in the bunkers, you wouldn't resist our Nazi captors. And that is someone I don't trust. So let's fucking get it together and start telling the truth and take this seriously. Let's fucking free Palestine for all people, everyone on the land. Y lo que yo en mi experiencia puedo decir es que una vez que nosotros les damos el respeto de ser escuchados y en lugar de basarnos en ideas o cosas, rumores que nos han dicho de las personas para odiarlos, en lugar de solamente escuchar rumores, nos dedicamos realmente a tratar de entenderlos, nos damos cuenta que en realidad no son nuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a aquellos que os maldicen. Haced el bien a aquellos que os odian. Orad por aquellos que os persiguen. Si solo amáis a aquellos que os aman, ¿por qué habréis de reclamar crédito? Hasta los recaudadores del fisco hacen eso. Si alguien os golpea la mejilla derecha, ofreced la izquierda.
Y si alguien se lleva vuestro abrigo, dadle también vuestra capa. Dad a quien quiera que os pida. Si alguien os quita vuestros bienes, no pidáis que os los devuelvan. No hagáis a otros nada que no queráis que os hagan a vosotros. No debéis juzgar, para que no seáis juzgados. No condenéis, y no seréis condenados. Perdonad, y vosotros seréis perdonados. Sed perfectos, tal como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pedid este don, y se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y la puerta se os abrirá. ¿Qué padre le niega algo a su hijo? Si vosotros que sois imperfectos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden?